because so wọ́n dé ránṣẹ́ wọn láti confuse a máa confuse wọn náà ni nípa ẹ̀ṣẹ̀ ìgbà gbogbo ẹ̀mí làwọn Ondo ní o Kwara State ní o Ìbàdàn ní o ọ̀pẹ́ pé ìgbà ó máa bẹ̀rẹ̀ mú bọ̀dé kó bọ́ bá àti ìrìn ìrìn kan níwájú wa iṣẹ́ rẹ̀ ti lọ lábẹ́lẹ̀ iṣẹ́ ti lọ abẹ́ bí èèyàn kan ẹjẹ́ kí àgbẹ̀ àti ọ̀nà wọn máa wò yí báyìí ẹjọ́ kó bá gbé àgbàgàdà náà wá sí orí heritage kọ́ńtà tó wá fún ẹ̀yàn ọlọ́kọ̀ balẹ̀ pé kò sí ọ̀rẹ́ ìfọ́n mani láti dẹnu mọ́ ẹ lọ́rọ̀ because mo ní láti dìde nísìn fún few seconds so ètò tí tàn kọ̀ mo ní èmi ní láti dìde just for about few minutes so màá pè ẹ́ padà tó bá ti no èmi ní láti lo mobile phone yìí so kíyàn kankan máa ti pè the broadcast is still on but we are having technical problem with our YouTube this morning so but we are still live on the Facebook. I can see that. But those on YouTube might probably not be able to see anything at the moment. So Maro video you need see, and then I will be back on my seat. So let us listen to this video, and then I'll come back in just about a few minutes. I'm rolling the video now. A very good morning to you. The office of the Protectorate of Northern Nigeria High Commissioner in the 1900s has often been considered the British colonial administrator model. So, why did Lugard join two different countries as one in the same year the First World War began? We shall discuss this and more in this video. If this is your first time here, you can subscribe to our channel and click on the notifications to immediately receive new videos as they drop. You can also support us on Patreon to help us make more and better videos. The link is in the description. Trained as an army officer, Frederick Lugard had served in India, Egypt and East Africa, expelling Arab slave traders from Nyasaland and establishing the British presence in Uganda. In 1894, Lugard joined the Royal Niger Company and was sent to Borgu to counter French inroads, and in 1897, he was made responsible for raising the Royal West African Frontier Force from local duties to serve under British officers. Throughout his term as the High Commissioner of Northern Nigeria, Lugard was busy turning the economic sphere of influence inherited from the Royal Niger Company into a viable territorial body under strong British political control. His aim was to conquer the region as a whole, particularly the Sokoto Caliphate Fulani emirs for the British Protectorate. Lugard's campaign actively suppressed local resistance and used armed force after failure of diplomatic initiatives. In 1903, Kanem Bornu surrendered to Lugard's armed forces without a fight. However, Lugard mounted attacks on Kanu and Sokoto. From the point of view of Lugard, clear-cut military victories were important because otherwise their surrenders weakened the resistance. Lugard's popularity in northern Nigeria was due to his policy of indirect rule, which requested that the rulers who had been defeated administer the protectorate. If the emirs embraced British authority, abolished the slave trade, and cooperated with British officials to modernize their government, the colonial power was willing to confirm them in office. The emirs kept their titles of caliphate, but were accountable to British district officials who had final authority. Emirs and other officials could be deposed by the British High Commissioner if necessary. Lugard sharply reduced the number of titled fief holders in the emirate, which undermined the influence of the rulers. Caliphate officials were converted under indirect rule into salaried district heads and became in essence agents of British authorities responsible for peacekeeping and tax collection. The old chain of command was merely capped with a new overlord, the High Commissioner of Britain.
The protectorate required only a limited number of colonial officers who were dispersed as overseers throughout the territory. They exercised discretion in advising the emirs and local officials, depending on local circumstances, but all instructions from the High Commissions were transmitted through the emir. Though the High Commissioner in the Protectorate possessed unlimited executive and legislative powers, most of the government's activities were undertaken by the emirs and their local administrations, subject to British approval. A dual system of law worked. The Sharia court, that is Islamic law, tended to deal with matters concerning Muslim personal status, including land disputes, divorce, death, and slave emancipation. As a result of indirect rule, the domination of Hausa Fulani was confirmed and in some cases forced on diverse ethnic groups. Some of them was to separate the general treasury of each emirate from the emir's privy purse. From taxes collected by local officials, first 1/4 and later 1.5 was taken to support services of the colonial regime, which were meager because of the protectorate lack of public resources. In the south, missionaries made up for the lack of government expenditure on services. In the north, Lugard and his successor limited the activities of missionaries in order to maintain Muslim domination. Consequently, educational and medical services in the north lagged behind those in the south. Progress was made in economic development, however, as railroad lines were constructed to transport tin from Jos Plateau and northern-grown peanuts and cotton to ports on the coast, which were subsequently sent to England. Efforts to apply indirect rule to the south, which was formerly a protectorate from 1906, in emulation of Lugard's successful policy in the north, set up a search for legitimate indigenous authorities through whom the policies could be implemented. The task proved relatively easy in Yorubaland, where the governments and boundaries of traditional kingdoms were retained, in some instances revived. Among the Igbos in the southeast, where Aro hegemony had been crushed, the search for acceptable local administrators was met with frustration. As a result, the task of government initially were left in the hands of colonial officials who antagonized many Igbos. The Igbo therefore stressed traditional egalitarian principles as a justification for their early opposition to colonial rule. In Yorubaland and in the north, the devolution of administrative duties to the indigenous ruling elites contained much of the early opposition. Resistance to colonial rule was mitigated to the extent that local authorities and courts were able to manage affairs. The British prohibited the enslavement of free persons and suppressed slave trading. All children in the north who were born to persons in bondage on or after April 1st, 1900 were declared free. The relations between existing slaves and their owners, however, were allowed to continue indefinitely on the assumption that wholesale liberation would cause more harm than good by disrupting the agricultural economy. As a consequence, at least several 100,000 slaves deserted their masters in the early years of colonial rule. In 1906, a radical Muslim uprising that received the support of many fugitive slaves was brutally crushed. In the South, slaves legally could be forced to return to their owners until 1914. In the North, vagrancy laws and the enforcement of proprietary rights to land were used as tax to check the flight of slaves. Slaves in the Northern Emirate could secure their freedom upon application to an Islamic court, but comparatively few used this option. Throughout the colonial period in the Muslim North, many slaves and their descendants continued to work for their masters or former masters and often received periodic payment leading to emancipation. In 1912, Frederick Lugard was appointed Governor General of both southern and northern Nigeria with the mandate to unite the two protectorates. The main mission was to complete the amalgamation into one colony. Northern Nigeria, at 17,880 kilometers square,
occupies 77.6% of Nigeria's landmass, which is nearly 4 times the size of southern Nigeria at 206,888 kilometers square. Although controversial in Lagos, where it was opposed by a large section of political class and the media, the amalgamation did not arouse passion in the rest of the country. From 1914 to 1919, Lugard was made Governor General of the now combined British colony of Nigeria. The amalgamation was done for economic reasons rather than political. Northern Nigeria Protectorate had a budget deficit, and the colonial administration sought to use the budget surplus in southern Nigeria to offset this deficit. The disparities between the Protectorate was to be corrected by creating a central administration in Lagos, with customs revenue from the south paying for the projects in the north. Lugard ran the country with half of each year spent in England, distant from realities in Africa, where subordinates had to delay decisions on many matters until he returned and based his rule on a military system. The question. So now we've been able to show ourselves that Nigeria, a contraction, was not designed for the purpose of me and you. Ṣẹ̀rá àwọn tó design ẹ̀ kò ṣe Fẹ́mi àti yín ló design Nigeria fún. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ìyẹn ni gbogbo wa ṣe ń sáré kiri là ń try láti survive nínú in tó pọ̀ tí mùdùmùdù yẹn wá di pé àárí jẹ. So October 1st, 2020, there will be a peaceful rally across the world where we will tell the world, HRH, I'm not seeing any message. Maybe you're sending it to the second number. But the second phone is not with me right now. So, Oshibowale, I'm reading. Struggling, we're really okay. Our YouTube is still on. And our Mix LR is still on as well. We still have about, on the Mix LR, we have 8 people that are listening to us. Felix Muyiwa, good morning. Baby Amma, good morning. And we have other names that I cannot literally pronounce. But I say good morning to those listening to me live on the Mix LR. Thank you for listening. My name is Olayomi Koiki, a very proud Yoruba man. People will say, why are we doing what we are doing? We're going to open the phone line again. We have another maximum. I will push it maybe 1 hour. By 1 o'clock, I will end the broadcast, or by 12:30, so that I can go and have my own lunch as well. I say very good morning and welcome to this broadcast. Okay, thank you very much from Port Harcourt. I'm going to go straight to Ondo State because I know we've missed a call from Ondo State. So I'm heading now to Ondo State. From there, I'm going to come to you in France, Mr. Adonriwaju. We'll come back to you, 2162. Okay, it seems Victor Omoluka via network. So let's go straight to France. Kiwaba Wadasi. Welcome on board, those of you watching us on Instagram, all the way in Akure. Olaide Bride, good morning. Thank you very much. Benny. Question to me wá lọ báyìí o. Mo rò pé Odùduwà ta fẹ́ gbà gbogbo ọmọ Yorùbá land ló fẹ́ gbà. So ẹ jẹ́ bá a sọ fẹ́ nìyẹn kó má repeat irú question yẹn mọ́. Okay. Bẹ́ẹ̀ ni sọ pé màá pè tẹ́lẹ̀ àti Professor Banji àti Bàbá Ayọ̀ Adébánjọ tó fẹ́ jẹ̀ṣẹ́ lánàá gbogbo wọn pátá la expect kan síta ní October 1st. Okay. Kò yọ èèyàn kankan sí pé bóyá Bàbá Gani Adams ò ní ráyè wọn ò níṣẹ́ kankan
ìjàngbara ìlú ni la yàn wọ́n fún. Okay. So àwọn bọ́lá expect kan kọ́ wà wájú láàárọ̀ ọjọ́ yẹn. So àwọn ló máa pe àwọn ọmọ wọn pé ẹ lọ sọ pé ibi báyìí junction báyìí làwọn èèyàn máa dúró sí. Kẹ́nìbọ̀dì máa rò pé mo bóyá wọn ò ní ráyè wọn kò síṣẹ́ kọ̀ọ̀kan tán ní ìsìnkú pé kán gbá wa gba òdúrà lọ. Okay. Ọ̀rọ̀ mi ò jù ẹ lọ ẹ ṣé gan ni. +447594. I won't play that video because that might be having a violent in it. That's why I took it down. But only video kan tí app go straight to my Germany. So tó bá ṣì wà lórí afọ́nrán tó ti dìde. Ẹ bá wa dá sí ìntàgbékalẹ̀ yìí kí ó lè ṣeé ṣe ní kíákíá. Okay, ó dà pé kọ́ọ̀lù Germany yẹn náà tí ó ti rebete bẹ̀wọ̀ sí lórí ìjókòó. Okay. Hello. Ó yá gbéra ńlẹ̀. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ọmọ ojú àbókí yìí o. Ẹgbẹ́ ìkẹ́ kú iṣẹ́ o. Ẹ gbóhùn sókè dáadáa, à ń gbọ́ yín. Ẹ káàbọ̀. Nǹkan tí èmi fẹ́ sọ pé ó pọ̀ kò ṣe yín sìn. Ṣé ti rí pé àwọn àtàwọn ìjà sún àwọn ọmọ Saheed, ó máa ṣe sùúrù kẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ tán. Àwọn àtàwọn ìjà sún àwọn gbogbo náà àwọn arékúrẹ́ bo bí gbogbo àbórí ọ̀bá kò bẹ́ẹ̀ ló ń ṣe wọ́n sí ọ̀bá náà ṣàkóso àjò ìkù. Ṣọ́jà ó tún jẹ́ kí ẹ̀yẹ máa ń tẹ̀ wọ́n pé ẹ̀kẹ́dẹ̀ àwọn gbogbo náà pẹ̀lẹ́ kó tún kẹ́lẹ́ kó tún jù kó àti jáde ojú wa ti là. Kò jẹ́ ní ìsìn ọmọ ẹ̀yìn àpá àwọn gbogbo ní post property àtúwádé jù. Wọ́n tún tọ́kọ́ máa bọ̀rọ̀ balọ̀ yìí. Ẹ parọ́ pé ká jáde fún ilẹ̀ ojú àwọn kàtàkọ́ọ̀tì rẹ̀ kàtàkọ́ ní state country yìí kápá sílùú wa tó ọkọ̀ pé ó jáde ó sọ̀rọ̀ àti tọ́kọ́ kọ̀ọ̀kan ráyè ẹ̀mọ́ ní bó sí but owó ọmọ tó rí tó ń jáde lọ́yẹ̀ pariwo. Ẹ lọ ebi kò lé ní o àgbàtẹ́ àti ẹ̀wọ̀rẹ́ ọmọ mélòó wà bẹ́ẹ̀ bí a bí 130 àti 120 tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn. Sọ́jú pé dandan láti orí ètò mi nítorí ọ̀dọ́ tó bẹ̀ kò ní mínì ó máa kọ́ bẹ̀ ó máa ṣàkóso bẹ̀ ó máa ṣèké bẹ̀. Mi ìmọ̀ ara mi ìmọ̀ tó ṣẹlẹ̀ tó ara mi ìmọ̀ pẹ́pẹ́ àyẹ̀pẹ̀ yẹn ni o láti lọ́kítà báyìí wá sí ìbáyìí tó ti kú. A ti jáde àánú náà fẹ́ níbí báyìí ọ̀rọ̀ ìjà àyẹ̀ security. Ṣé ọ̀rọ̀ tó jẹ́ àwọn oníbẹ̀ ṣe kọ́dà black náà ni? Èèyàn tó arúgbó ara ní Áfíríkà àwọn àpárá black lives matter ṣé àwọn fúnra wa ṣọ́kọ̀ àwọn fúnra wa ẹ̀ka ìlara o. Ẹ̀ta mi máa ń fẹ́ fún ẹ̀fún mi fẹ́ sọ̀rọ̀ gbàdíà. Okay, all right. Ẹ jẹ́ kó lọ. Ẹ jẹ́ n sáré pé ẹni tó ń pè wá láti ìlú Èkó ká wá play video tí. Ọ̀pọ̀dá mi kó èkì. Ó yá gbéra ńlẹ̀. Ẹ káàárọ̀ bọ̀dá mi kó èkì. Káàárọ̀ Saheed. Ẹ kú ètò sà. Gbéra ńlẹ̀ ètò nìyẹn. Ẹ sà. Àmọ̀ràn tí èmi fẹ́ mú wá bóyá àbádẹ́ ni kí n pè é. Ẹ gbọ́ lẹ́nu àwọn bàbá wa Gani Adams wípé tí àwa ọmọ Yorùbá bá ti ṣe tán wípé àwọn náà ti ṣe tán. Àwọn ọmọ Yorùbá ti àwa ọmọ ọkọ Yorùbá a ti ṣe tán o. Nítorí pé èmi wà lára àwọn tó lọ sí ọdún Ọ̀ṣun Òṣogbo festival. Mo wà lára àwọn tó wà lọ́dún náà. A dẹ̀ rí bí gbogbo àwọn èèyàn tó wà níbi ọdún náà bí wọ́n ṣe ń sọ pẹ̀lú ìtara pé ẹ̀yin èèyàn àdúrà tó tiẹ̀ fi ń ràn bọ̀dá mi kó èkì lọ́wọ́ gan mo mọ̀ kó ti bá wọn torí pé iṣẹ́ tí ẹ̀yin tẹ wà ń diaspora ń ṣe ó ti hàn nílé so àwa ọmọ ọkọ Yorùbá ti ṣe tán o kí ẹnìkan má lo excuse tí kò ṣe kan fún wa pé táwọn ọmọ Yorùbá bá ti ṣe tán àwa ọmọ ọkọ ti ṣe tán tí ọmọ ọkọ bá tí ọmọ àlè ò báyìí ti ṣe tán ọmọ ọkọ ti ṣe tán ọmọ ọkọ dẹ̀ ni ó yàn wọ́n ọmọ ọkọ ni ó yàn wọ́n sípò Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ó lè jẹ́ ọkàn ló fi wọ́n jẹ o ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ọkọ ló yàn wọ́n síbẹ̀ àwa la wà nídìí orò tó rò wọ́n fi ń ké àwa ọmọ ọkọ a ti ṣe tán kẹ́nìkan má sọ pé tọmọ Yorùbá bá ti ṣe tán àwa ọmọ ọkọ ti ṣe tán
àjẹ́ bí ọ̀rọ̀ tèmi ṣe jẹ́ nìyẹn o kẹ́nìkan má lọ ẹ̀sìkìsì kan fún wa o ẹ kú ètò sà. ok Saheed sọ pé a ti ṣetán please anyone that contact you from Port Harcourt gbogbo ẹni tó bá jẹ́ ọmọ káàrọ̀ òjìrè ní Port Harcourt ẹ jẹ́ ká mọ̀ àti ní gúrùpù fún wọn ní Port Harcourt tá a bá ń sọ pé gúrùpù ẹ jẹ́ agbọ́ra wa yé o gúrùpù tá à ń sọ ni pé fún information purpose only gbogbo gúrùpù tí a set up is just for information portal only so I know àwọn gúrùpù kan wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣẹ́rí ẹlòmíì tó wà nínú group tó o ṣẹ́rí àwọn kan wà nínú group they are time wasters ẹlòmíì gbogbo group ẹlòmíì tó fẹ́ wà ní group tó wà ní Amẹ́ríkà ó fẹ́ mọ tó ń sọ lámẹ́ kí ni kàn ẹ́ pẹ̀lú àwọn group tó wà l'Amẹ́ríkà kí ni kan tó kàn ẹ́ pẹ̀lú àwọn group tó wà ní Dubai group tó jẹ́ local ibi tó ń gbé ni kò dúró sí kí ló ń wá káàkiri ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò ṣe é pè sórí imo torí pé ibi tẹ́ ti ń pè yẹn nẹ́tíwọ́ọ̀kì ibẹ̀ yẹn wọ̀ láìkì WhatsApp ó bẹ́tà kẹ́ pè sórí imo gbogbo ọ̀nà UAE yẹn wọ̀ láìkì yẹn láṣẹ ní imo ẹ lè pe nọ́mbà yìí wà lórí imo so tó bá ti di pé àgbọ̀yìn dáadáa a máa ní láti disconnect ẹ̀ à ń struggle ẹ pè wá lórí imo Dubai lẹ́wà à ń struggle àgbọ̀n kankan so akọ̀mọ́ máa pariwo ní ìmú ìdẹ̀fẹ́ máa pariwo because already ọ̀rọ̀ tá à ń sọ igan ti tó ariwo ó yá gbéra ńlẹ̀ Chris látẹ̀kọ̀. Hello. gbéra ńlẹ̀. ṣẹ́rí ẹnìkan pè ó ṣe díẹ̀ lẹ́yìn tó ń sọ̀rọ̀ pa leader. mo pè sórí ètò yìí about a month ago mo dẹ̀ tó pé mo send the voice note sí sister we can form group in this location 419 can form leader we can more leader in every area we can more leader in every area we can more leader àwọn tá a wà ní Èkó yìí more leader we don't know this we don't have leader more okay tó ń pẹ́ bí a fẹ́ ṣe nǹkan sí tala fẹ́ lọ pè tó wà lẹ́kọ̀ọ́ yẹ more leader tó tẹ̀ wà ní area. There are some areas where how you can leader there, like Ikeja, Agege, how you can near one leader, how you can leader, can it only end that as Nini Koi. They should go without no leader. We are just like wondering as if we don't know what we are going through. And yet, this October rally is getting closer. The coach what they don't. Ṣé tó bá ti àmàmà sáré kí ló ti ń pè ẹni tó bá ti dé tán no now ó yẹ ká ní leader we don't have leader we don't have anybody we can call we don't have nothing. Okay. Nothing. ẹjọ sá ẹja ṣe yẹn ẹja mọ leader wà lẹ́kọ̀ọ́ ẹja ní leader ní every area ẹjọ sá. Okay. Alright, Chris ló ń pè láti Èkó nígbà tóun ti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ mọ̀ pé n tó ń sọ ni pé gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹgbẹ́ ìyẹn la ṣe ń sọ pé gbogbo àwọn ẹgbẹ́ yẹn there must be visibility but it seems also that àwọn ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan náà wọ́n ń bẹ̀rù ìjọba Nàìjíríà so I don't know so maybe I might be wrong or maybe let us keep the awareness going. Ó ní fídíò kan tí mo fẹ́ play ìyẹn ló ṣe ẹja tó lọ sí Èkìtì lẹ́ẹ̀kan sí lọ́dọ̀ bàbá wa Martins ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ Mr. Martins ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ ẹgbẹ́ra ńlẹ̀. kò sí nǹkan tí ẹ lè bá wa bá àwọn bàbá wa Gani Adams sọ ni pé èmi bìlì pé àwọn bàbá wa yẹn wọ́n ní àwọn boys tó ń fúnra wọn tó ń lò before ṣé àwọn yẹn ò lè bá wa jáde lẹ́kọ̀ọ́ yẹn kan stand as leader ni kó complain kó yẹn ti pọ̀ jù pé kò sí leader kí ló ń sọ̀rọ̀ àti ìrọ̀wọ́ bàbá wa lójú ìtẹ̀lé àwọn ló dẹ̀ ká ti àwọn ló yẹ kó máa ṣíwájú ká máa bọ̀ lẹ́yìn wọn ká máa tẹ̀lé wọn lẹ́yìn to me àwọn kan ló yẹ kó jẹ́wájú náà ó kì í gbà táwọn èèyàn bá ń complain báyìí pé wọn ò rí leader ó kì àwọn kan ló jẹ́ àwọn ọmọ bàbá gọ́gọ́ báyìí tá à lè rí wọn àrí anybody
ẹ bá wa ṣiṣẹ́ lórí yẹn ẹ jọ ẹ bá get in touch pẹ̀lú wọn kárí iṣẹ́ wọn because èèyàn tá a bá ń sátẹ̀lì lẹ́yìn tá a lè rí ipa ẹ̀ kí wàá ní mínú iṣẹ́ tá a wá ṣe so reason yẹn fi ní kí gbàyẹn lámọ̀ ẹ̀sà. mo kí màmá mi tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn mo fi dárúkọ wọn mo ṣe ń sọ pé mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ní Canada ní ẹwà mo fi gbogbo tẹ ní mo fi ń kí yín ẹ kú fẹ́. A lot of people do not understand that we are having a big task in front of us. Our roles will be different. Iṣẹ́ tèmi máa yàtọ̀ sí iṣẹ́ tí tẹlòmíì. Àmọ́ iṣẹ́ tèmi ni pé kí n fi gbogbo ara tí mo fi ń ṣe yìí àtẹ̀mí kan tí mo fi ń tẹ̀lé tí mo dẹ̀ nígbàgbọ́ kìkì àfi Mr. Òkìkí náà Mr. Koiki ní àfi Òkìkí mo ti rí bẹ́ẹ̀ Prince ẹni ṣe sùúrù máa pè yìí. Àwọn náà tẹ ẹ̀kọ́ sí bẹ̀sí wa fún October 1st yẹn láti raise flag yìí báyìí náà kọ́ ló gbà fún wa. Ọlọ́run àgbà fún wa àkọ́kọ́ nìyẹn. Àgbọ̀yé. Ẹ̀kejì náà ni pé àwọn náà ní different group nígbà yìí we are trying to collate our steps based on only Gani Adams nìkan. Then baba Fọlá náà wà bẹ̀ Fọlá náà wà bẹ̀ baba Sam gbogbo wọn ṣe ká wà bẹ̀ people are there like that. Then we need them on fix by that October 1st. We need them on fix by that October 1st. If they are really Yorùbá ni wọ́n ká gbọ́ ẹjọ́ tó lọ no Gani Adams wọ́n gbà fún wa níṣẹ́ lásán ìdákẹ́tì bẹ́ẹ̀ náà wà bá. All right. Àwọn ti UAE nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Prince tójọ́ mẹ́ta tí mo ti gbóhùn. Ẹ bá wa dá sí ẹ̀rùn Koiki Media lọ́wọ́ ká lè fi ṣiṣẹ́ yìí tọkàntọkàn délẹ̀ dáadáa torí pé kí ni àríyẹ̀ká rányàn kan lọ sí Adó Èkìtì àmọ́ nígbà tí a ní tá a máa fún wọn tó máa fi lọ not monetary wise àwọn máa ń pè ní it's getting closer láti gbé àwọn ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan náà tó máa jẹ́ kí intan sọ yìí kó lè rinlẹ̀ ju bó ṣe rẹ lọ ẹgbọ́n yàn tó pè tó ní màmá òun lọ tajà tó ó sunkún kúrò lórí broadcast ni ẹja lọ sẹ́kọ̀ọ́ inú mi dùn tí mo gbọ́hùn bàbá wa Prince ó tójọ́ mẹ́ta àlàáfíà túbọ̀ tó ara. ẹ kú òkè gbogbo ọmọ Odùduwà o. wọ́n ń gbọ́ yín kétékété Prince. ẹ kú iṣẹ́ o. Odùduwà gbé wa o. àṣẹ Èdùmàrè. a ṣe àṣeyẹ. àṣẹ o. inú ìbí náà dùn pé mo gbé wọlé. ẹ ṣe púpọ̀ ẹ kú fẹ́. látọ̀dọ̀ mi mo rí i pé ìfẹ́ wà láàrin àwọn ọmọ Odùduwà. a dẹ̀ máa gba òmìnira ẹ lágbára. láìpẹ́ láì jìnnà. Yes sir, mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀dọ̀ Mr. Chris. Mo ti send the message sí I don't have physical strength to talk much now. But ẹjọ́ ẹ bá mi send the number wọn. Ká wo àwọn area tá a lè kóra wa jọ ní méjì mẹ́ta. We have 20 people from Ireland, 10 from Adede, 10 from Mushin, 10 from Ode-Oluwa. Àlọ́ màmá ṣe fẹ́ dá sórí ètò ni. That man move tí ò ní wá lára. That's number one. Number two. Níbi tí a ti bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ yìí, mo rí pé ẹ ti bẹ àwọn declared people. Àwọn so-called pastors, àfáà, imam, àti àwọn traditionalists. Mo rí pé ẹ ti bẹ̀ wọ́n gan. Ohun kan ni mo fẹ́ sọ sá. Ìlú kí ìlú tí wọ́n ti ń ṣe ìjọba ọtí ẹ̀sìn wọn tí ìlú Yorùbá rọ̀bọ á kà wọ́n kún àfìjìyà kò sí èrè wọn lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Gbogbo iṣẹ́ wọn tí wọ́n ṣe ó ní àkọsílẹ̀. Nínú wọn iṣẹ́ òmìnira táwa ń sọ̀rọ̀ yìí ní àlàáfíà tí wọn náà wà. Wọ́n rí pa àwọn ọmọ kéékèèké ó yẹ ká mọ̀ pé òkun ló bá wọn náà. Mo sọ̀rọ̀ kan lọ́jọ́ sí ibẹ̀ ọ̀rọ̀ tí gbogbo àwọn ènìyàn ń sọ àsọdànù. Àwọn tó ń pè ní alálẹ̀ ohun tó yé mi dáadáa nínú ìdílé tí mo ti jáde. Gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá tí wọn ò sí déédéé wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ wọn. Òkú tó ni wọ́n jó láàrin ọjà tó bá yá wọn ṣubú. Bí o gbàdúrà kan tó
Kenny Ọlálẹ́yẹ on Instagram okay ẹgbẹ́ránlẹ̀ Prince. Nígbà tí ọba Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tó wájà tó jà fún Odùduwà state wọn lójú oorun l'Odùduwà ti jáde sí àwọn ọmọ tó dé pé òun ò fẹ́ state o orílẹ̀-èdè àwọn ọmọ òní kan kó jọ. Mo dẹ̀rù pé kábíyèsí ọ̀jọ̀ tí àwọn bàbá wọn bá sọ̀rọ̀ yẹn àwọn bàbá wa bá sọ̀rọ̀ yẹn sílàmù. Mo mọ̀ pé ìtàn yẹn ọba Aláàfin Ọ̀yọ́ máa gbọ́ kí làwọn wò. Ó yẹ kí àwọn ọba wa rí pé àkókò nílé táwọn máa bọ́ lóko ẹ̀kú lọ́wọ́ ìjọba amúnisìn nígbà tá a bá gba Odùduwà. So èmi náà kàn fẹ́ bọ́ stress bọ́ sí ní sáà pé a ti kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí then you say something. Ìgbé òrìṣà Tọ́lá tó gbé lẹ́nu mọ́. Òrìṣà Tọ́lá ò lè sọ pé kò sí Muslim and saying this because of somebody that called me with private number. Ìpè sẹ́mi ní friend. Ìpè ọ̀dà pé ohun tí wọ́n jẹ wọ́n fẹ́ máa gbé ìṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé láti fi pa àwọn kò sẹ́ni tó dá yẹ̀sì lórí bí o. Kò ń ṣẹ̀sìn là ń jà lórí ẹ̀. Mo fi Ọlọ́run bẹ̀ wá tá a bá fẹ́ fẹ́ lẹ́ni àgbàdúrà mùsùlùmí àgbà polisi ìbáyé àgbà. We are not fighting for any religion now. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó kàn wá pẹ̀lú ẹ̀sìn. Bẹ́ẹ̀ni freedom la fẹ́ gbà. Bẹ́ẹ̀ni. Orísun wa ní Odùduwà. Ó táwọn bàbá wa fi tẹ́lẹ̀ ní. Bẹ́ẹ̀ni. Nínú Bíbélì àti Kùránì kò sí oríkì ìdílé ẹnì kankan níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Bọ̀dán bá fi oríkì wá wọn á bá níbẹ̀. Ọ̀yẹ́ kọ́ là ń sọ sí wípé ká kúrò ní gbogbo ẹrú tá a wà. Òun ni. Ká yé dúró nínú ìlú wa bí àlejò mọ́. Káyé lè rọrùn fún wa àmín. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá fún mi ní nọ́mbà Mr. Kéde Àkọlé. Okay. Today and we will get back to you. Alright, ẹ ṣe gan. Pé ó tójọ́ mẹ́ta ara lè díẹ̀ Ọlọ́run túbọ̀ lóore mi. Mo fi ẹ̀kan mo fi kí gbogbo àwọn orí adé. Mo kí Ìbà Gani Adams lógun ọ̀fẹ́. Mo kí bàbá wa ikú bàbá yèyé. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi kí yín. Ẹ jẹ́ kí n gbé ojú tèmi náà wá kó lè mọ̀ pé èmi ni mò ń sọ̀rọ̀ èmi ọmọ wọn ni mò ń sọ̀rọ̀ Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí Kóìkì Media. Ẹ jẹ́ kí èmi náà gbé picture tèmi náà wá síbẹ̀ so that kí gbogbo yín lè mọ̀ pé èmi ni mò ń sọ̀rọ̀. Kí ni ìdí tí mo ṣe ń kí wọn tí mò ń fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí wọn láàárọ̀ ẹ̀? Ẹ rí i pé mo gbé ojú wọn wá síta. Ẹni bá ń wò wọ́n ẹ máa rí ojú gbogbo wọn níbẹ̀. Ìdí tá gbé ojú yẹn síta ni pé à ń bẹ̀ wọ́n nísìn ni pé ìyà yìí ó tó gẹ́ ìyà tá à ń jẹ lọ́mọ káàárọ̀ òjíire ó tó gẹ́ kó bá wa dá sí ní kíákíá kó bá wa fi ohùn sí tí à ń bẹ ìjọba Nàìjíríà àti international community kí wọ́n lè jẹ́ kí ọ̀nà Yorùbá kó lè là kó lè kọjá. Ìyà yìí pọ̀ àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire wà káàkiri àgbáyé tí à ń jẹ ká má ti sọ àwọn tó wà nílé lógun ọ̀fẹ́ Ìbà Gani Adams tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín tẹ́ bá wò níran tẹ́ ẹ̀ dá sí nǹkan máa ń bọ̀ á dàbí irọ́ á dàbí sédẹ̀ǹsẹ̀ àmọ́ ìta ti rí ìta ń gbọ́ ó ń súnmọ́lé ó wà létí ilé màá mú dúró bẹ́ẹ̀ gbogbo yín lẹ wo fọ́nrán tó ṣẹlẹ̀ lánàá ní pẹ̀lú bàbá wa Pa Ayọ̀ Adébánjọ àti bàbá wa Òsì Òṣọ̀bà ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ sí i ká tó wá sí òpó yẹn ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó jọ ń sọ. You are knowledgeable enough to do all that. You are doing things the way I'm doing the work on that. I'm doing the work on that. They cannot do it. When I say I don't want to say many things because just be pretending. It is this type of thing
You people don't know that they are deceiving us. He and Tinubu are only using the Yoruba land to bargain for their position. I am saying it openly. And if you pray me too much, I mention these things. Daddy, what me, sir? Daddy, what me, And sir? now you ask me the question, the people how do you get out? Yes, sir. Daddy, sir. Tinubu use the platform of Afenifere to get into office. You know what he did on that? This is not the way to do it. And he now, by the time, by saying this one has broken away. Who has broken away? I can tell you has broken away. That's how much science in Afenifere. All this, Olori. This is one of them. I'm telling you, when people say Yorubas are divided, they are not. It is those who are sold out of Yoruba that say we don't follow them. Why did he and Tinubu, why did they break out from the Afenifere? Because you are doing things that Allah will not do. You are following things that you don't do. You are collaborating with people who are oppressive Yoruba people, and you can't talk because you are repeating something from there. That is the question. Don't whether you are wow, that's not my business. I am saying you are not doing what Allah said down. An example is if you say you are in an organization of the compatible, will Allah do that? When the NPC has to come and form national government, you know about that? I don't know, said on what basis? And the basis of the quarrel between Awolowo and Akintola today is because Akintola wants us to join the NPC. And Awolowo said that we are bringing the broadcast to an end in just we have 10 programs, even if it's 5 programs that they have, I can join them, I can't do. That is what you inherit. That is what you never followed. Daddy, so when I talk about selling out, don't make it too personal. I'm not talking about your Daddy. I want because the Yorubas are listening, and you always tell to them that you are doing their cause. You are following your personal interest. All the APC members there, I'm saying it publicly, and they challenge me too much. I will mention them all that they are doing. Because they know when they are in government, they do a lot of forgivable things, which they know that Buhari has in hand. So that's why they can't oppose him. That's why they are selling the interests of Yoruba people. Don't come to the public again and say Yorubas are divided. Who told you? Boligi says he doesn't want Yoruba freedom. Or Akintola tells you that. Daddy, Eshesa. Thank you very much. Let's come straight into. I'm going to forward the video. What I'm it was all the Yoruba leaders of thought at a meeting that was convened by General Adeyinka Adebayo, who was then the governor of Western Region. Tí n bá rántí dáadáa, tí n bá wrong ẹjọ́ correct ni ó dàbí ẹni pé àwọn Chief Akinjide náà propose idea yẹn ń jọ náà lọ́hùn. Ipe Papa ni kó jẹ́ aṣíwájú pé he should now be called aṣíwájú of Yoruba land. Papa first of all rejected it at that meeting, from the minutes of the meeting, but wọ́n prevail lé wọn lórí. What I'm trying to say ni pé when a threat was facing a threat, they were able to come together and choose a leader, a credible leader that would take them through that trying period. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé gbogbo nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn. Ẹ jọ̀ọ́ sà, Uncle Chief Adebanjo, ẹ jọ̀ọ́ ń ṣe ni mo bẹ̀ yín gidigidi, mo máa bẹ̀ yín. Ẹ̀mí yín á gùn ẹ pẹ́ ń bẹ̀. I'm going to leave that. I'm sure most people watched that interview live yesterday. That was just a kind of a bit out of it. As we wind down to say good afternoon from this end, I once again ask everybody, if you have not signed the poll and the petition, indicate so that Wale get in touch with you.
àmọ́ pé àwọn kan ní òyìnbó tó ń sọ ó ti pọ̀ jù pé ká reduce òyìnbó tá à ń sọ ká má sọ Yorùbá, and I have always said we will speak English among the broadcast. We have a caller that is coming. Hello, caller. Hello, caller. Matthew ló ń sọ̀rọ̀. Mo ti rí bẹ́ẹ̀, mo mọ gbéranlẹ̀. Broda mi, mo kàn fẹ́ jẹ́ kí àwọn èèyàn wa tó wà ní UAE mọ̀. Okay. Ní pé wọn nílé protest o, but wọ́n kàn lè wo aṣọ. Ṣé because it's against the law ní. Hello. Gbéranlẹ̀. So only wo aṣọ only kóra wọn jọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan but pé kọ́ máa fi ẹ̀wọ̀n máa lọ sí police station láti lọ gba permission. Okay, all right. Thank you very much. That is also something to highlight from different countries. Ìlú oríṣiríṣi ló ní òfin oríṣiríṣi. Gbogbo tó bá máa ṣe protest or rally that will take place across the world. Find out from your country what you need to know. Permits will be taken here as well in UK. Likewise in America. America is very big. So maybe some state information the staff there for renewal of passport and all the nonsense. So but we will not stop. We will not stop. But before I go again, màá tún fi kọ́ yín lọ́rùn ẹ̀yin pásítọ̀ àti imam. Tẹ́ bá ti gbọ́ ọ̀rọ̀ Oòduà tẹ́ ẹ̀ dá sí ẹ̀yin àti the creator akin pẹ̀lẹ́ yìí tí ẹ pera yín ní imam as well. But ẹ lọ sọ fún gbogbo àwọn politician. We will monitor every details. We will monitor peaceful rally. But if eventually anyone get killed, we will investigate and we will petition you, either the governor, the IG, whoever. As of pé there's still what they call International Criminal Court. Tamagbeyin lọ. Bí àjọ tó bá travel pẹ̀lú family ẹ̀ ló máa detain ẹ̀ lọ́nà jẹ́ kó move mọ́. It will happen. Go and tell them that. You cannot stop what has already started. Your wish for Nigeria will be only you. Our wish for Nigeria is dead and we are not going to rise it up. We are the most wicked, hypocrite individuals and groups of people. Wọ́n pọ̀ ní London yìí dáadáa, wọ́n pọ̀ ní UK. They are watching, but ẹ̀rù ń bà wọ́n wọ́n lè wo broadcast mi live wọ́n bí wọ́n dá kọ́ wò live. Tó bá láyà kọ́ wò á wò live máa dárúkọ wọn. Wọ́n ní wò ọmọ wọ́n tó bẹ́ẹ̀. Because you live in a society that can provide for you and everybody. Ìkànnì wọn send a message to me. Only how is the project going on? Orí ọ̀pẹ ni. Ntẹ̀dá ló mo kàn block mo kàn delete message yẹn. He's also a broadcaster here in UK. Ó ń bẹ̀ mí pé báwo ni project yẹn, how is it going on? He's asking me how the project is going on. So ó ń bi mí, ó ń bi gbogbo wa pé that. Torí níta gbé dání kò ń ṣeré, no be joke. Ṣẹ̀rẹ́ yìí tẹ̀ ń ṣeré lórí WhatsApp group. Ẹlòmíì wà lórí WhatsApp group. Tọ́ni kò jókòó síbẹ̀ kó máa wọn tó ń lọ. Tó bá gbé tí kò ń ṣe tiẹ̀ kúrò lọ gbé kọ screenshot tó lọ gbé fún politician kan. Wàá kọ̀ jáde níjọ́ kan mọ́tò kan máa gbá ẹni. Wàá rìnrìn àjò kan ó kàn máa gbá ẹni. Wọ́n máa ń gbá àbọ̀ ṣẹ̀ jáde no torí pé ìtagbédání is not a joke and we are not joking about it. Don't try it. Má fi ẹsẹ̀ kan sínú APC PDP.
torí pé ó máa fún ẹ ní 2,000 naira 500 naira 1,000 naira kó lọ máa mú information wá ìyẹn ló ṣe fẹ́ ẹlòmíì fẹ́ wọnú group tó wà lamẹ́ríkà ṣé òun gbé lamẹ́ríkà ló ṣe fẹ́ wọnú group amẹ́ríkà ni ṣé wọ́n ń gbé lamẹ́ríkà. ẹ káàbọ̀ sá. ẹgbẹ́ra ńlẹ̀. ẹ kú ètò. ètò nìyẹn. ẹ rán sá. èmi nìyẹn. ìṣàkó ìkẹ́ ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́. àṣẹ ni ọlọ́run á fún yín ṣe. àṣẹ o. lágbára ọlọ́run ojú ajá wá sí mo ṣe. àmì láìpẹ́ láì jìnnà. mo ní gbogbo ọmọ òṣìṣẹ́ àyè náà. wọ́n ń gbọ́ yín kétékété. ní nǹkan tí èmi fẹ́ sọ lórí program yẹn. because first time tẹ́mi máa attend sí program yẹn bọ̀ mo máa gbọ́ program yìí dáadáa ọkọ mi gan dẹ̀ máa owó wa in support. ṣe understand nǹkan tó ń dùn mí jù wo ni most àwọn tó wà lamẹ́ríkà especially àwa tá a wà ní Germany bíi náà. àwa recently ìdílé wọn ti pọ̀ sọ̀pọ̀ mi ọ̀dẹ̀ sí èmi àtàwọn ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sílẹ̀. ní ìjàmbá ní èmi àtọkọ mi dẹ̀ jọ wọlé àjọ bá rí àjọ àbò láti Nàìjíríà. ṣé irú ìlú yẹn lára ní pé ọkàn wa balẹ̀ bẹ̀ even àwa tá a wà ní gbogbo Europe country àti America àtẹ́nubíẹ̀ o tó bá fún ẹ níwèé tó fún ẹ ní citizenship gan pé ìwé yẹn ò lè rí ní ẹ̀ mọ́ kò tí fi hàn lọ́kàn balẹ̀ because ẹ gba ìwé wọn padà so kí ló wá náà wá dá lè jà fún ìlú wa káwa náà ká padà lọlé kò sí ibi tó dà ká má máa worry nípa immigration ló ń pa àwọn èèyàn jù immigration is the ṣẹ́rí Dr. Kemi Olúlọ́yọ̀ ẹ má bínú màmá mi báwọn èèyàn ṣe like my beautiful sister we communicate all the time ó ti sọ ó ní immigration is one of the biggest fraud in the world ẹ sọ fún baálé wa tó ń wò yín ní ẹ̀yìn yẹn pé kó kúrò níbẹ̀ yẹn àtúngbọ́n tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ẹgbẹ́ránlẹ̀. ok mo ń gbọ́ yín. ẹgbẹ́ránlẹ̀. so nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn torí nǹkan yẹn ó jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn nǹkan tó dùn mí rí bí ìbànújẹ́ tó wà nù ọkàn tó jẹ́ pé tí ó jẹ́ pé àdúrà o lè yan fífi ọkùn balẹ̀ èèyàn lè sùn èèyàn lè wo láì jẹ́ pà nílùú tàbí wá ìlú tàbí wá gan tó yẹ pé kò ṣe bínú padà sí ẹ̀mí ò sẹ́ẹ̀kù bẹ́ẹ̀. èmi máa jábọ̀ ni. bóyá kó bẹ́ẹ̀ ni kò ná wa ní kankan láti dìde láti jà fún ìwà kóníkálukú padà kò sí kankan lájò yìí kò sí bí white kò sí ìfẹ́ tó wà láàrin white àti. bẹ́ẹ̀ni we are different. kò sí ìfẹ́ tó wà bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀ náà ṣe ń lò wá bí ẹrú tó ṣe ń rí wa pé bíi pé àjẹ́ kankan. bẹ́ẹ̀ni. tó kí ni káwọn tún lu wa ṣe nàìjíríà wa yorùbá ká dìde ká gba Odùduwà yìí kí lu wa kó túbà kó tún ṣe kó nípa kó padà sílé èmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan mo rẹ́dí àti padà sí ọ̀sìn àjò tó rí láti bí almost 15 years. ó tó gẹ̀. tí mo tún fi dé Jámánì tó ọkàn tún balẹ̀. ó ti tó gẹ́. ó tó gẹ̀. èmi àtọkọ mi adébáyé àjọ ayé wa bọ̀ tó ti lọ bí 12 years. kàbíyèsí àwa débi ọkọ̀ dédé ti bá tu wa. lọ́sọ̀rọ̀ ṣé ìlú yẹn la sọ pé òkè wọn nífẹ̀ẹ́ wa wọn ò nífẹ̀ẹ́ dìpọ́sì tó dìpọ́sì ọkọ̀ láti gba àwọn ọmọ lọ́wọ́ ẹ̀. kí ni àwọn bá káàkiri kí ni eré ayé náà bá kiri what a life ìwé tọkàn wa ò balẹ̀. torí wọ́n máa ń fún ẹ ní ìwé wọn gan kò ṣe pé ìwé yẹn lélẹ̀ ó wá láti ìwé anytime wọ́n lè gbà padà. tó kún bá dé lùlù wọn tó ní gbogbo àjèjì kó gbàgbé ẹ̀ lọ wá láì Nàìjíríà ò ní kẹyọ kan. òní wò pé bóyá ìwé èèyàn ti fún mi níwèé àṣebí wọn rí ìyẹn wọn kò sì ti rán o òyìnbó dára wọn mọ̀ ọmọ dúdú yàtọ̀ sí. ọdẹ ẹ̀kọ́ Nàìjíríà wọ́n á jẹ́ kó yẹ pé ìgbà Nàìjíríà tó bá tu yọ̀ kan sí wọ́n á gbàwé wọn padà lọ́wọ́ ẹ̀. ẹ jẹ́ ká Yorùbá dìde má jẹ́ ká pọ̀ tẹ̀. ọmọ tán fèsì. báwọn Nàìjíríà ṣe ń la tiwọn kọjá làwọn táwa Europe náà la tiwa kọjá. ọkùnrin balẹ̀ lẹ́niwé ẹ̀ bọ́tá bá wà lù wá tí ìlú bá da lélẹ̀. kí la máa ní láti máa sáré káàkiri bẹ́ẹ̀ni immigration is the biggest fraud immigration òun ni bàbá ńlá biggest fraud ẹ ṣé gan màmá wa ẹ ṣé gan ni. Yes sir. Yes. Immigration na the biggest fraud. àti gbé yín ẹ má tún jẹ́ ká gbọ́ ètò tó ń ṣẹlẹ̀ ní background yìí. Hello wọ́rọ̀ mi ẹ má bínú mi mọ̀ pé ti pé kọ̀. ẹ gbéra ńlẹ̀. Hello. ẹ gbéra ńlẹ̀. ẹ ṣeun mo kí gbogbo wa tá wà lórí platform ó ti pẹ́ tí mo ti ń gbọ́ broadcast but mo ṣe nǹkan lọ́wọ́ ni mi bá ti pè wọlé ẹ má bínú Òṣàtọ́lá ló ń sọ̀rọ̀ mo fẹ́ mú láti ibi tí bàbá wa tí wọ́n pè tí wọ́n sọ wípé èṣù òun ló ń ṣe kí ni òun ló ń ṣe gbogbo ẹ̀ èṣù ni òun ló ń fà bẹ̀rù òun ló ń jẹ́ ká máa bẹ̀rù rárá o ẹ má jẹ́ ká rí bẹ́ẹ̀
à ń jèkúrú kó tọ́lá wo àtúngbọ̀wọ́ ẹ̀sà wò ni nítorí wípé kí ni Mr. Koiki ẹ má bínú mo máa gba little time ṣe gbọ́ ẹjọ́ ẹ má bínú bí o tún 10 minutes and 5 minutes ẹ fún mi lọ ṣe rí èṣù is part of our ancestors he was human like us kó tó di wípé gbogbo wọn lọ kó tó di pé gbogbo wọn di òòṣà tá à ń bọ lẹ́nu èèyàn bíi tiwa ní gbogbo wọn èṣù ni wọ́n ń pè ní ọ̀bẹ́lẹ́kún sunkún kẹ́rù ọ̀bẹ́lẹ́kún ẹlẹ́kún sun ẹkún láàróyè ń sun ẹ̀jẹ̀ kí ló fà á nígbà tí wọ́n bá ní èèyàn ń bá ẹlẹ́kún sunkún ẹ̀rù wa ń ba ẹlẹ́kún wa ń sun ẹkún ń sun omi láàróyè wa ń sun ẹ̀jẹ̀ á jẹ́ wípé ẹni tí ó jẹ́ èṣù yẹn ó ti mú ọ̀rọ̀ yẹn gangan lókùnkúndùn ju ẹni tó ní ọ̀rọ̀ lọ èṣù máa ń gbàdùn lágbàtàn ni èṣù máa ń mú ọ̀rọ̀ yẹn lókùnkúndùn tó bá ti wí pé wọ́n ti fìyà jẹ descendant ẹ̀ báyìí ó máa mú lókùnkúndùn ni kí ló fà lẹ́yìn tó yẹ pé àwa ọmọ Oòduà àwa ọmọ kóòtù òjìrè ẹni tó bá ṣẹ̀ wá máa lọ bẹ èṣù lọ́wọ́ ẹ̀ sí pé kó lọ gbèjà wa nídìí èṣù ká máa fún èṣù ní gbogbo nǹkan tó máa ń tí kò kì í jẹ pé lágbájá ló ní kí n fún ẹ ó yá kó lọ ṣe é ṣìbàṣìbò kó lọ dàárín ẹ̀rú kó lọ dàárín àwọn ọ̀tá rú òun ni iṣẹ́ tí a máa ń rán èṣù èṣù kọ́ ló dàárín wa rú o ẹ má jẹ́ ká máa da gbogbo ẹ̀ papọ̀ ẹ jọ̀ọ́ èṣù kọ́ ló ń gbàárín wa jẹ́ èṣù gangan ló ń gbẹ́jọ́ wa rò nígbà tá a bá sọ wípé ká fi ìṣẹ̀ṣe ká dojú ìṣẹ̀ṣe kọ wọ́n kí tó bá fẹ́ fèsì wa kí wọ́n fèsì ara wọn kó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bára wọn jà èṣù náà la máa rántí wọn kí wàá ní ìdí tí a fi sọ pé èṣù èèyàn mélòó nínú wa lórí èṣù rí èèyàn mélòó nínú wa ló jẹ́ pé èṣù tí wá bá rí tá a sọ pé èṣù ló ń ṣe yín èṣù ló ń ṣe gbá èṣù ló ń ṣàwo kí ló dé ẹ jẹ́ ká gbé jẹ́ o ká jọ nítorí Ọlọ́run abẹ̀bẹ̀ ni àwọn alálẹ̀ á tì wá lẹ́yìn mọ̀ ní tì wá lójú ẹ má jẹ́ ká máa pariwo orúkọ èṣù negatively mọ́ nítorí pé wọ́n ti demonize tradition wa ni ẹ jọ̀ọ́ èṣù ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí tẹ́ èṣù bá máa ní nǹkan ṣe pẹ̀lú nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí kò ju pé kó lọ dàárín àwọn ọ̀tá wa rú ó tán ó ti tán ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣeun lórí apá àti bẹ̀yẹn nìyẹn lẹ́lẹ́kejì wọ́n rí ọ̀mí ẹ kú iṣẹ́ takuntakun mo máa ń sọ wípé ibi tí adẹ́dá ibi tí àwọn onílẹ̀ tí wọ́n ti rán wa lórí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ẹ wo wọ́rí ọ̀mí nísìn àwọn ọlọ́mà wà níbí wọ́n wà lọ́hùn wọ́n sọ̀rọ̀ nípa gbogbo ẹ̀sìn àbáláyé wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀mí dáadáa ẹ̀sìn Jésù wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀mí dáadáa ẹ̀sìn Mùsùlùmí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀mí dáadáa ẹ wá sọ wípé àìtí ní kìyàtọ̀ àbí ìwọ gangan ló tí ní gboyàtọ̀ kí ni a tún fẹ́ ní ọjọ́ tí October 1st yìí ní ìsinyìí gbogbo àwọn èèyàn máa bọ́ síta pásítọ̀ máa gbé báìbù ẹ̀ ó máa bọ́ síta àáfàá máa gbé kùránì ẹ̀ ó máa bọ́ síta oníṣẹ́ ìṣe máa bọ́ síta pẹ̀lú ìbọn kọ́ la máa fi bọ́ síta pẹ̀lú àdá kọ́ la máa fi bọ́ síta pẹ̀lú ọkọ̀ kọ́ la máa fi bọ́ síta kò sí kankan tí ní kálukú fẹ́ mú bọ́ síta ṣùgbọ́n bàtà bá ti ní oníṣẹ̀ṣe àti ní pásítọ̀ àti ní àáfàá láàrin gbogbo wa tí a bọ́ síta ẹ jọ̀ọ́ kí ló tún fẹ́ mú bẹ̀rù wá ẹ jẹ́ kí wọ́n rán sójà wọn wá kí wọ́n rán ọlọ́pàá wọn wá nígbà tó ọlọ́pàá tó bá yìnbọn tó bá rí pé ọ̀tá gba ìdí ìbọn padà sọ́dọ̀ tóun ṣubú nílẹ̀ tó kú sáwọn yòókù nílọ ni bọ́lá oníkọ́ Nàìjíríà tó máa fẹnu pé kú gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe wa wọ́n ti gbàgbọ́ wọ́n ti sọ wípé yes àjọ máa jìjà yìí ni kí là ń bẹ̀rù fún pásítọ̀ náà máa bọ́ síta bàbá Èkìtì pásítọ̀ ni wọ́n máa bọ́ síta níjọ́ náà pẹ̀lú Bíbélì kí là ń bẹ̀rù fún nígbà tí wọ́n bá lè ka Psalm 91 kí gbogbo àwọn ọ̀tá ẹ̀ kí gbogbo wọn àwọn bínú konú ẹ̀ kí wọ́n fèsì ara wọn kí wọ́n para wọn
kí ló ń bẹ̀rù fún ìwọ tó gbé kùránù dání tó mọ yàsí tó mọ tàbátì àdá tó mọ kùrìsíù lójú pálí ó dẹ̀ tó ń bẹ̀rù ẹjọ́ nítorí ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ máa ń sọ wípé àwa ọmọ Oòduà ọ̀rọ̀ àmọ́ akínníwá ẹ̀yin ọmọ Ìbàdàn tí wọ́n sọ pé ogun ojoojúmọ́ ní súnlé ló ń mú ní súnlé bàbá yín lọ ẹ̀jẹ̀ ń bẹ̀rù ẹ̀yin ọmọ Ṣọ̀ún Ògúnmọ́lá ẹ̀yin ọmọ orí òkè Olúmọ gbogbo àwọn forefathers wa you want them to be ashamed of us níbi tí wọ́n wà kójú máa tì wọ́n pé ṣáwọn ọmọ tá a fẹ̀yìn lẹ̀ fún rèé mo kúrò lórí ibẹ̀ yẹn gbogbo àwa tí a bá fẹ́ lọ October 1st ẹgbẹ́ gbé kerosene dání tí wọ́n bá di tagas ìwọ fi kerosene bọ̀ ojú kò lè ràn ẹ́ owó àṣì ẹ jẹ́ ká lò bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n pé nìkan máa bọ́ síta ọmọ adúkòkò mọ́ ẹnìkan ẹ gbàgbé ẹ tuntun ẹ̀dánù ó di àdáni àwọn oníṣẹ̀ṣe tó máa bọ́ síta kì í ṣe pé wọ́n máa di gbogbo ìhámọ́ra ogun mọ́ra o ṣùgbọ́n ó kéré lójú ó dàgbà nígbà kékeré báyìí kò ní abẹ́rẹ́ kì í ṣe mímì fàdí. a ní Nàìjíríà October 1st yẹn àwọn fúnra wọn ló máa fọwọ́ ara wọn wá nǹkan tí ó máa ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn náà lórí October 1st kékeré iṣẹ́ lọ lórí ẹ̀ kò sẹ́nikẹ́ni tó máa kú kò sẹ́nikẹ́ni tó máa sọ ẹ̀mí nù ẹ gbàgbé torí wípé kí ni oògùn tí ò jẹ́ òun lè wé ẹ̀kún kan fúnra ara wọn náà lọ máa fúnra wọn lóògùn jẹ àní ṣòpò bá wọn jà ẹ ṣáà rí bó ṣe ń kúkú àjọkú tó ń kúkú ọ̀gbọ̀wọ̀ tí wọ́n kú lẹ́wọ̀rọ̀ wọ́n ní kòrónà ló pa wọn fúnra wọn náà lọ máa bọ́ síta tó máa sọ pé kì í ṣe kòrónà ló ń pa wọn mọ́ nígbà tí kú ìgbé bá pọ̀ jù mo bọ́ lẹ́bẹ̀ẹ́ lórí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò àtàwọn ọba aládé èmi o lórí platform tèmi ẹ̀yin náà mọ̀ mí wípé mo máa ń sọ bó ṣe jẹ́ gọ̀ǹgọ̀ǹgọ̀ǹ nítorí wípé kí ni èmi lórí tèmi o mi ò ṣe ọ̀rọ̀ Odùduwà Republic yìí pé bóyá kán wá gẹ̀ẹ́tì Odùduwà tán kẹ́ wá fi mí jẹ kankan àbí kẹ́ wá gbé mi síbi kankan rárá o èmi ń jà fún àrọmọdọ́mọ mi ni mo ń jà fún àwọn ọjọ́ ọ̀la mi ni torí wípé kí ni kí ọjọ́ ọ̀la yẹn kó lè sàn wọ́n kí wọ́n lè sọ wípé ó nípa tí ìyá tiwọn àbí ìyá wọn tó kó nínú ọ̀rọ̀ Odùduwà yìí bí wọ́n ṣe máa sọ̀rọ̀ Kóìkì náà nìyẹn bọ́dẹ̀ ṣe máa sọ̀rọ̀ gbogbo wa nìyẹn. ipa tí a bá kó tí àwọn àrọmọdọ́mọ wa fi wálé ayé wá jìyà mọ́ bá a ṣe jẹ́ yìí ó máa sọ a lot nípa gbogbo wa. a ń sọ̀rọ̀ nípa ọba a ń sọ̀rọ̀ nípa ìjòyè a ń sọ̀rọ̀ nípa Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò èmi máa ń bú gbogbo wọn ni o èmi ò mọ̀rọ̀ sọ o kì í dẹ̀ ṣe mi ni mò ń bú wọn ó wù mí kí n pọ́n wọn lé ó wù mí kí n sọ pé kábíyèsí ọba láyé ó wù mí kí n sọ wípé kádé pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ kí ẹṣin ọba kó jókòó pẹ́ kí ìrùkẹ̀rẹ̀ ó dókè ní ó wù mí kí n sọ wípé lóògùn ọ̀fẹ́ ṣùgbọ́n nǹkan tí mo máa fi sọ lóògùn ọ̀fẹ́ dà nǹkan tí máa sọ wípé kí ẹṣin ọba kó jẹ oko pẹ́ dà nǹkan tí máa fi sọ wípé káwọn àgbààgbà wa kọ́fẹ́ rí bìjọbì dà torí wípé kí ni mi ò rí nǹkan tí máa fi sọ nǹkan yìí ló jẹ́ kí n máa ké tọ̀tàn ẹni bí nìkan ló máa sọ wípé nǹkan tí ò ṣàtọ́lá dàbí àrífín tó ń sọ ó dàbí àrífín ó ju àrífín létí òun ò tẹ̀ fẹ́ máa gbọ́rọ̀ ó bá fi wèrè lẹ̀ kí wèrè máa bugi jẹ lọ àmọ́ ọ̀rọ̀ tó ń jáde látẹnu wèrè ńkọ́ ó lè máa sín ẹ nígbẹ́rẹ́ pàkọ́ díẹ̀díẹ̀ wọ́n ní ṣebẹ́yìn náà ṣebẹ́yìn àgbààgbà ilẹ̀ Oòduà náà lè máa sọ wípé ọgbọ́n díẹ̀díẹ̀ a máa wà nínú aṣèwèrè kí ló dé tẹ wá kọ ti kún kí ló dé tí wá já yín lálàjẹgbà tá à ń sọ fún yín níbi tí ẹ ti ń ṣe ìmẹ́lẹ́ nínú gbogbo ìwà ìbàjẹ́ tẹ́ ẹ wù sílẹ̀ ẹ fẹ́ ká dákẹ́ títí ayérayé a ò lè dákẹ́ torí wípé kí í ṣe nípa ti ẹbí yín nìkan ni kì í ṣe nípa ti àpèrè tó jókòó sí ẹ nìkan kì í ṣe nípa ti adé tó dé sórí nìkan àbáwọn ìyàwó ẹ láàfin àbí ìwọ tó jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò nìkan
nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ó kọ gbogbo ọmọ kóòtù òjìire nílé lóko àti lájò àti lẹ́yìn odi ìdí nìyẹn tá a fi ní dákẹ́ fún ẹ ìwọ ọba ìwọ ìjòyè ìwọ ayaba ìwọ ìyálóde ìwọ gbogbo àwọn tó pera ẹ ní ààrẹ ọ̀nà kakanfò a ò ní dákẹ́ torí pé a ò ní jẹ́ kó o fi èdè tiẹ̀ tó ń rò kó o fi bá ọ látàwọn àrọ́mọdọ́mọ tí wàá jẹ́ èmi ò dẹ̀ lérò pé ìyẹn jẹ́ṣẹ̀ lọ́dọ̀ Olódùmarè àfi lọ́dọ̀ ẹnikẹ́ni mi ò lérò wípé ìyẹn jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ lọ́dọ̀ ẹnikẹ́ni tó bá dàbí ẹ̀ṣẹ̀ lọ́dọ̀ tiẹ̀ lálálálá wàhálà tiẹ̀ nìyẹn o ò ní ti torí olè wọjẹ kó o fi wá pa wá kó pa wá sáyé kó pa wá sọ̀run àwọn tó ti pa sọ̀run àwọn tó ti pa sáyé àwọn tó ti pa lámọ̀rin wọn jẹ́ tó ti fi ilé ayé sún wọn a ò ní gbà ọba aláyé kan tó bá jókòó sínú ilé tí ò bọ́ síta lọ́ọ̀tọ́bà 1st àwọn alálẹ̀ ló máa lò ó pa apèrè máa gbóná mọ́ lára adé máa gbóná lọ lórí bọ́ọ̀mù ẹ̀ ṣe ń kú láyà ìṣe máa kú láṣẹ Èdùmàrè Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tó bá sọ wípé ò ráyè tilẹ̀ Oòduà tó sì jẹ́ wípé gbogbo àwọn ọmọ Oòduà ló jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lé lórí gbogbo àwọn tó ti jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ní ilẹ̀ Oòduà àwọn ò ní jẹ́ Ọ̀ṣun àwọn ló máa rí oúnjẹ àwọn ló máa rí oúnjẹ àwọn ló máa rí láṣẹ Èdùmàrè wọn á lù rẹ̀ bá ìwọ náà àti ìtìgbà ọba àwọn tí wọ́n wà nítorí wípé kí ìyà yìí ti pọ̀ jù ṣùgbọ́n tí ò bá wá pọ̀ jù lọ́dọ̀ ẹ̀ tí ò bá jáwọ́ nínú rìkíṣí nínú ọ̀tẹ̀ ó máa jásẹ̀ ni. èyí wá fún àwọn tí wọ́n jókòó tí wọ́n fẹ́ gbégbá ìdìbò àti pírẹsidẹ́ǹtì o àti sínétọ̀ àti gọ́fúnà nǹkan tó bá fẹ́ gbé gbọ́gbá ìdìbò fún ní 2023 lórílẹ̀‐èdè Oòduà tó wá ti ń pílánì tó ti ń gbégbèsè lé lórí lọ́wọ́ láti sìn lọ láṣẹ Èdùmàrè àdàbí tí ó bá jẹ́ pé ìjọ kan wà ní ilẹ̀ Oòduà tí wọ́n sin òòṣà tí wọ́n fún òòṣà lóúnjẹ ní gbogbo ilẹ̀ àgbáyé yìí ní kì í ṣe ilẹ̀ Oòduà nìkan tó bá jẹ́ pé lótìtọ́ àti lódodo ó ní ọjọ́ kan tó yẹ pé ní gbogbo àgbáyé pàápàá jùlọ ní ilẹ̀ Oòduà wọn ń bọ òòṣà wọn ò fún òòṣà kankan lóúnjẹ gbogbo ìwọ tó ń gbé àpótí ìdìbò fún ọdún 2023 bí Olódùmarè ti wà tí àwọn onílẹ̀ ti wà àṣẹ Èdùmàrè ni mo fi sọ ẹ̀mí ẹ̀ kò ní dé 2023 okùn ẹ̀mí ẹ̀ máa já táwọn ọmọ ẹ̀ máa já rájẹrẹjẹ rádaràdá ló máa gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ yín bàbá yín Tinubu ó ti wà dáhùn pẹ̀lú Parkinson lásán lẹ́rù pẹ̀pẹ̀ kẹ́ ẹ tó mọ̀ pé nǹkan ń jó yín lára ó ń jó yín lẹ́mìí ó ń jó yín ní gbogbo ara ó ti kọjá lọ lára yín torí wípé kí ni a ò ní dákẹ́ ẹ̀yin tẹ́ gbéra yín láfẹ́nifẹ́ bì tó jẹ́ pé àfẹ́nifẹ́re yín èmi ò ká sọ gbogbo yín o mi ò sọ wípé gbogbo yín ni ò dá ètò dánú yín mọ́ra yín ìjì ò dá mọ́ra ẹ̀ lálálálálá nítorí wípé kí ni ó kún fún olè dùn kó nínú máa mọ̀nú ìka olè wà kó má mọ̀ wípé ìka lòun ṣe rí ìtò jẹ́ ìka nínú yín láṣẹ Èdùmàrè kó tó wá kú gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ máa ṣíwájú ẹ̀ lọ òun gan fúnra rẹ̀ kò ní jẹ́rù ayé kò ní jẹ́rù ọ láṣẹ Èdùmàrè pé tí ń rù wọlé lẹ́ẹ̀ máa rù jáde láṣẹ Èdùmàrè gbogbo àwọn orí gbogbo àwọn tó ti kú nífọ̀nàfọ̀ṣù àwọn tí wọ́n ti kúkú yà ní ilẹ̀ Oòduà àti ní gbogbo ilẹ̀kílẹ̀ wọn ò ní dákẹ́ torí pé ẹ̀jẹ̀ wọn ó ń tọrọ wípé kí a ṣe kí ni kí a gbèjà àwọn ìdí nìyẹn tá ò fìyìn lọ́rùn rẹ̀ ìdí nìyẹn tí gbogbo wa fi dìde ṣé ẹ wá rí tẹ bá lérò wípé ẹ lè mú ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn láàrin wa tá à ń sọ̀rọ̀ nípa Odùduwà Republic ẹ máa lọ sísàlẹ̀ odò ẹ máa lọ bá wa jíṣẹ́ fún Olúwẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ni tẹ bá ń ṣe àwárí láti wá bẹ ṣe lè mú wa rí ẹ̀mí àwọn àrọmọdọ́mọ yín ẹ fi wá tẹ bá wá padà wáyé ní ìgbà kí ilẹ̀ Oòduà kó ti
láṣẹ Èdùmàrè àti bọ́ lẹ́ máa ṣe láṣẹ Èdùmàrè. Mo sọ nínú mi o ẹ̀wí ayé ohun ẹ̀wí ayé bá wí olè ìgbà ló ń gbà ẹ̀wí ayé ni mí mo ti sọ bẹ́ẹ̀ ni ó ti rí bẹ́ẹ̀ ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ tó àbàlá èṣù àṣẹ ó dàbọ̀. Òṣàtọ́lá nìyẹn ọkùnrin bí obìnrin. And on that note, as we will say from this end, support the media that is doing this job so that we can do more. There's a lot of work that we will do. It is not just by coming on the air and speak and then we go away. But we cannot do anything if we do not get that support. It is very, very important. And a lot of people will say, but why do you need support for? I have said it so many times that the paper across the world always seek for support to make the work that they are doing, right? Hey, subscribe for me, okay? We will give you subscription apart from the YouTube that we ask you to. But if you give us what will allow us to do more by donating, it will literally help the cost of what we are doing. Thank you very much to those of you that continue to support. I feel by just coming out to talk is the only thing we are doing as a media. A media that wants to fight the cost of Oduduwa. I would also say that you must be prepared to support. Some of you will support from behind the scene, while some of you will support from the prayer section that we need a lot. So what I'm about to show you now is to prove that the more support we have, the quicker we can do a lot. This is a newspaper here in UK called The Guardian. You don't get it for free. You have to pay for it. Even their website, you must subscribe. Sherikwe, they have a subscription there. Help us deliver independent investigative journalism. Kí ló mean by that? Ṣé fi pé gbogbo iṣẹ́ tó ń ṣe tó fi ń gbé story jáde tí wọ́n bá rí support, how will that happen? Ẹ fi pé ọ̀rọ̀ Oòduà tá gbé kalẹ̀ nísìn tá à ń fi ṣiṣẹ́ lé lórí every day. Right? The Guardian has illustrated record of holding power to account and championing the voice of the less at. Our COVID-19 investigative exposed government and the social failings, as did our earlier work on the Snowden disclosure, the Windrush scandal, the Cambridge Analytica, Cambridge Analytica. I saw lórí yẹn maybe in one of our broadcasts tí wọ́n fi gbogbo part of election tó ṣe máa manipulated. So the question now is why your support matters, just like Koiki Media is asking you now. Unlike many news organizations, we have kept our journalism open to our global audience. We have not put up a paywall as we believe everyone deserves access to quality journalism at a time when factual, honest reporting is critical. What we are doing now, channels is not going to do it. What we are doing now, TVC is not going to do it. What we are doing now, majority of the bloggers are not going to touch it. Breaking the headlines, we will continue to ask for support. And this is what they have there as well. Ways you can support the Guardian. They have different ways. Make a contribution. So if I click on that now, and like I said, you can see there, people around the world donate to media. It is not Oduduwa money. It is media that you are supporting. But part of that money will be used. Ó jẹ́ kan ran èèyàn lọ sí Adó Èkìtì lẹ́ni nígbà tí àlówó ta fẹ́ fún wọn tó máa fi ra handbill tó máa fi ṣe so many things. And as you can see there, single, monthly, annually,
average of £4, £8, £16, and if you have more. Contributing £8 work out as £1.85 per week. Supporting our journalism with contribution of any size. Your support protect the Guardian independence, and it means we can keep delivering quality journalism that is open for everyone around the world. But a lot of people do not understand this because they think that by just coming to talk alone, and that is about it. So I have said it so many times, and we will continue to say it. The support that we get will determine how far we go. If we get a little, we will do as much as what we are doing, but it will take longer for the work that we have. We need other source where people can listen to us. I'm not going to go into too much details, but people that are not online, that cannot sit down with us for 3 hours, how do we reach to them with our message? We are working on that, but all these as well will cost a bit of money for us to move to the next level. I have given 6 months. It is not even up to 6 months. The name Koiki Media, Olayomi Koiki, has gone around the world, whether you like it or not. The bloggers that you think are in your own side are lifting the story, whether the one that they think is negative or positive, I don't care. But more people will get to know who I am before 6 months. 6 months ni mo dábẹ́rẹ́ fún gbogbo yín. Tẹ̀rí pé 6 months ò tí pé. Instablog is using my video. Tunde Ednot is using my video. They will only get endorsement based on the traffic, but they are not doing what humanity asks for. I sit down here, I'm doing what will save the next generation out of the contraction you call Nigeria. And I am not a blogger. I am a proper registered media. And I am ready to sacrifice my media. I have put my media at the forefront of these. If you don't know what that means, I will explain to you. Using this brand, Koiki Media, that has been there before we started talking about Oduduwa, I have lived everything I am doing. I am not fully working at the moment. I am sacrificing my time, my hour, my day to make sure that everybody around the world will hear about Oduduwa. And we have just started. They don't even know what is coming. I have only released one video out of our video, and you can see the implication of that. A lot of you that are worried and scared, I say, leave that with media. Let me deal with that. You don't worry. This is a fight. It's called media war. Ṣé wọ́n ní Tinubu ní owó media? Màá sọ fún pé ṣé, with your own support, I will crush down that media tó ní Nigeria. With your own support, we will deal with Channels Television. We will deal with every one of them, right from here and around the world. They don't know what we are working on, and I don't have to reveal all that on the social media. But what I am telling you is, if we do not get the full support to get this message into every local government, rural area, urban area, as I speak to you, they are already listening to me inside Lagos Alausa Secretariat. They might be deceiving themselves, but I am already penetrating into every area. The message is already with the government because my statement is already in their hands, and I know that already. But they don't know what more is coming. What more that is coming is sitting down under the stomach. Iti Mosonya was just the say of that. Èyí tá fẹ́ ṣe gangan wà lábẹ́ ẹkùn. Ẹ rò pé tí mo fẹ́ ṣe ni mo sọ jáde yẹn. Ẹmu ẹ̀kọ́ àtògì. Wọ́n mọ tó ń bọ̀. Ẹ wojú yìí dáadáa. Ojú yìí yàtọ̀ sí ojú tẹ́ ti ń rí. Ẹ crop ẹ lẹ́mọ́nú yàrá yín. Ẹ lọ wojú yìí dáadáa. Mo sọ fún yín sẹ́ pé the war of lifting our people out of that contraction have just started. And we are not going to relent. Neither will I stop. Tó bá rò pé ó máa rẹ̀, ìwọ ló máa rẹ̀. Torí pé kí ni? Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. Ẹ mọ̀ bí a dúdú ni bí a funfun ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń fi àdúrà ràn wá lọ́wọ́ lọ́tùn lósì. Gbogbo ẹ̀yin tí mo pàdé èèyàn kan lánàá, ó wojú mi títí báyìí.
ó nà bẹ́ẹ̀ yìí ni mo ní èmi náà ni bí òun wò pé bí àyàn kan tó ṣe gẹ̀gẹ̀gẹ̀ ni no kò dìgbà tíyàn bá fi ìrìn gbọ̀n wọ́n ní ẹ̀wọ̀ fi kinní kan wọ́n ní kọ́kọ́ kinní kan lọ́ máa fi ṣílẹ̀kùn wọ́n fi fèrè gbọ̀n ṣe eléyìí tá a fẹ́ ṣí ìta máa fi ṣí wà níbí báyìí kò ṣàtọ́ láti sọ̀rọ̀ tán ẹ máa wá ìdí ẹ̀ ni ẹni tó bá dẹ̀ wá ó máa kú síbẹ̀ wọ́n máa fi wọ́n ẹ́ lóòótọ́ bọ̀ ìwọ kọ́ ló máa jáde wá sọ fẹ́ lòmíì pé ẹni tó wà lẹ́yìn ẹ̀ tó fi ń dún tó fi ń gbin wọ́n máa fi wọ́n ẹ́ lóòótọ́ bọ̀ tí ìwọ kọ́ ló máa wá padà sókè láti wá sọ fẹ́ lòmíì ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ ń wò mí náà lọ́tún lọ́sì tí o ṣì ń doubt pé ṣá máa rí kíní ìgbà bá ní rí gbà okò Elédùmarè last call mi lélẹ̀ láti Island I won't take any more calls ẹgbẹ́ra ńlẹ̀. à ń gbọ́ yín kétékété. ṣé kò kiri jà nìyẹn. kò pé méjì. bẹ́ẹ̀ni ṣe rí ọkàn ṣé ẹni ní kí dárúkọ àbí kò ní kí dárúkọ. tẹ́ ẹ bá fẹ́ dárúkọ kò ṣe kankan ẹ máa gbóhùn lọ ó ń gbóhùn yín kétékété. orúkọ mi ni Prince ní Ìyèwọlé. ẹ káàbọ̀ sórí ètò sá. bàbá odò àti ìlú aláǹsì. ẹ ṣé gan bàbá mi. ṣe rí àwọn olórí wa ní ìṣòro wa. àgbọ́yé. àwọn politician olórí wa àwọn ní ìṣòro wa. bẹ́ẹ̀ni. oníkálukú àpárá wọn ni wọ́n ń dù. ṣe rí October 4th lè tó dé. nítorí pé mo sọ̀rọ̀ kan fún àwọn èèyàn wa I thank you for the good job you are doing my brother. ẹ ṣé gan ni sá. nítorí pé ẹjọ́ máa do ilé àbá ẹ̀ kò fẹ́ bó kan kò ní do ilé àbá ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. gbogbo rẹ̀ ní dákẹ́ mi ò mọ́rú mo experience tí bọ́lá pé tí mo bá sọ̀rọ̀ ti rí nílò òyìnbó ṣùgbọ́n mo sọ̀rọ̀ kan pé gbogbo wa pátátá wà nílò òyìnbó àdá oníwé o ìtìkọ́ ní ẹ̀ àdìsí ní ẹnu Amẹ́ríkà ìdìsí ní ẹ̀ níbi kí nílò wọn gbé owó ẹrú ìgbàlódé tuntun ló wá sí níbi tó wà. torí tí Nàìjíríà bá dáa ní àní sákò nílé ìlú tó lẹ́kọ̀ọ́ tó níwọ̀n tó lẹ́gbẹ̀ẹ́ ní Nàìjíríà kò yẹ kí a máa jẹun sí ti ṣe wa. èyí bá gbogbo ní sí mọ́ọ̀tì Nàìjíríà lọ́kítọ́bà fọ́ọ̀sì ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ló ń sílẹ̀ sí. àtàfẹ́nifẹ́re ni o àtànífẹ́nifẹ́yàn ni o àtànífẹ́ni síwájú ni o àti ọmọlùdú àgídí ni o àti ibùdó lórí àwọn bá wa kò ṣe tó máa bọ́ síta ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ nìyí. ẹ̀gbọ́n ajá ṣe wọ̀. ìdí ni pé kọ́lọ́n kó fọ̀rùn kẹ́ bàbá wa wó lọ́wọ́. àwọn tó bọ́ síta pé kò sí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ tó fẹ́ pẹ́ kú náà ni ká kú èyí tó sòròdó ká kú èyí tó parọ́ náà ká kú èyí tó lówó ká kú èyí tó ní ká kú. kí la yé. ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí wọ́n bá kálukú ni pé kí wọ́n jọ kí wọ́n jẹ́ ká máa lọ. wọ́n sàn fọ̀rọ̀. olùdó àti ìṣẹ́lẹ̀ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló ní population aláàtì republic of Ghana. When I came to this country over 20-something years ago, we are just 3.something million in population. 3-point-something péré. Yeah, and we are under 6 million in population now. Okay. They go to Malta. Malta is just over 500,000 in population. Malta really man. And they have their own prime minister. ọdẹ ní pálí wọn ní pálí tó fi ń travel tó le koko. ọ̀rọ̀ àwọn olówó alọ́pọ̀ lórí tó fẹ́ rù wá. ojúkan náà ni àdáwà ti ń san oko tó yí káàkiri. èmi sọ fún ní kankan olè tí dárúkọ pé Prince ní Ìyèwọlé bàbá òdo ìlú àná tó máa fi ìjọba Nàìjíríà wá dáa tó fi lórí káńsílọ̀ wá sílùú yìí. nítorí ẹ̀ máa rí òun gáárù ìbáwọn tó ránṣẹ́. bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. ó tó gẹ́ ó tẹ̀ ti tó gẹ́. because owó tẹ́ ká ṣe nìyẹn yìí fi dìbò tẹ́ abẹ́ yẹn náà ní ẹjẹ́ níjẹ́ káàkiri nínú kẹ́kẹ́ pariwo lásán. ẹ bá ń sọ̀rọ̀ náà ẹ máa communicate ara yín individually. enough is enough. It is more than enough. Enough is more than enough now. Tẹ́bá ti rí wọn tó fi lórí Buhari gan,
lágbára bí àwọn Haúsá. Wọ́n mú sọ pé bisikíìtì kan wà àti àbáwọ̀ Ọbásanjọ́ tí wọ́n ṣe torí ọ̀tá àtẹ̀gbìn làwọn náà ní 2002 tó wà lórí oyè. When we had a problem in Nigeria embassy concerning tí wọ́n gba Nigeria passport gbà yẹn ní €395. Kí ló dé? Ogun fẹ́ dé ni. Mo fi pèsè tàbí pé Nigeria passport is the most expensive passport in the world. At the rate of €395 are only valid for 5 years. And at that time, wọ́n gba this passport 10 years kì í ṣe €63. Ẹ sọ fún mi ṣe forí bẹ́ẹ̀. Ìta ló bá wọn ṣe bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Ó kà tó dáadé mi mú. Ẹ ṣe gan ni bàbá. Bàbá Ọbásanjọ́ ní kí wọ́n gbọ́ tàbí wá sí Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí pé ìlú tẹ́mi wà yìí ẹnu mi múlẹ̀ ń bẹ̀ ẹ̀jẹ̀ mi dẹ̀ fi múlẹ̀ ń bẹ̀ náà. Ẹjọ́ yìí tẹ̀ wọ́n ní London ni mò ń gbárò sí jù torí pé olórí gbogbo Yúróòpù ni mo máa sọ yìí. Ibẹ̀ làwọn èèyàn wá sí jù. Àtàwọn tó wà Jámánì ni o, àtàwọn tó wà Spain ni o, àtàwọn tó wà Italy ni o, gbogbo bíjú bẹ́ẹ̀ wà lágbàáyé. Àwọn tá a wà níta àgbo rẹ̀ la lè change àwọn ohun àjọba wa. Sábà tí wọ́n tà búrọ̀dù ká gbà pé ṣúgà ni wọ́n. Káwọn náà wá bò wọ́n pé àwa náà ti di èèrà. Ká máa bò wọ́n gbẹ́sẹ̀ pàdé ìfúnlẹ̀ búrọ̀dù wá tún lè ṣe. Ẹ ṣe gan ni bàbá wa. Ẹjọ́ àwọn ọ̀dún tẹ́tẹ́ máa sọ rẹ̀ lẹ́yìn. Olúwa Ọlọ́run àdúgbò ń bá wọn tálágbọ̀ Ọlọ́run gbogbo. Àmín. Àní ṣe lásán. Àmín bàbá wa láti Ireland. Thank you very Ìwé much. ti tẹ́ ìlú ọba tó di kẹ̀dùn ọ̀rẹ́dì. Ṣé ẹ fẹ́ kú sí lóyìnbó ni? Ọlọ́gbàdàn àgbọ̀rì. Àmín. Ìbá pàṣẹ yín lọ. Àmín. Thank you so much, my brother. Thank you. That's our last call. Part of what we are using, which is the MixLR, MixLR. Moment is giving us the 3 hours, which is what I've been using. This does not have anything to do with Facebook, YouTube, Twitter. As long as anybody that is on there, they can listen to it around the world. At the moment, we are paying $9.99. I'm just telling you part of what we are doing. So those at the moment that have been listening to us on the MixLR, we have at least, we've just started, plugging into it. And the statistics that I have with me indicate that we have, we won't take any more calls because we need to end the broadcast anytime soon now. So we're at the end there, half an hour ago. Emma Bino, Ejeki, Odi, another broadcast, you'll be able to call in. You can send me a private message and I'll be able to, comment with you, but I will not take any more calls. The last call was from Ireland. So as you can see, but the more we do, the more we get stretch of our message. If we have already, let me see if we can log in into the account. You can see that it might look small, but at the moment we have new listeners. It doesn't make any difference. But what I'm trying to explain to us is we have the statistics that is giving us since we started using the MixLR, because I won't log in now, I'll log in later. 287 people have listened and we have done already 5 upload on it. So let's go back to it again. Okay, let's refresh it. So all these things goes a long way, but it is up to us to make sure that we get the message. There's still more other platform that we want to use, but we can only use all this platform if we get the support that we need to expand the broadcast. We want to push this broadcast. We want to push it to other level. We want more people to know about Oduduwa, but how do we let them know? How do we let them know? If we cannot get the message to them. And how do we get the message to them? By broadcasting, allowing more people to know about Oduduwa. It will go a long way. But Facebook nìkan ni o, Facebook nìkan ni o. How do we know? Láti over how many weeks nísìn?
Latin béèrè pé níbo ni gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjìrè wà. Maybe they are professionals, they are not on Facebook, they are on MixLR platform wo ló wà. Let's think about it, that kò ń ṣe pé gbogbo èèyàn ló wà lórí Facebook. If you think everybody's on Facebook, so this is our statistics so far, and that's the the MixLR. Ẹ rí pé 287 people have listened, but I can only do the little that I have at the moment, $10, but it only gives me 3 hours. After 3 hours, it's shut down. I cannot go further. So all these things are ways of communicating to the people. So this is what we have called MixLR. It's different from Facebook, Twitter, and YouTube. And this morning we had few people that listened to it this morning. But the question is, can we do more? Yes. There are other areas that we want to do in Nigeria that I'm not going to talk on the live broadcast. There's work going on. But I'm not going to be here telling you this is what we're going to do. So far we have done how many upload on it? We've done about maybe 6 upload on this MixLR. It might mean nothing to you, but somebody will listen and they will know more about Oduduwa. We started using it, I think, from the 14th of August when I registered with them. We've done 1, 2, 3, almost 6 or whatever, we've done on it. Yes, I am on LinkedIn as well. I have LinkedIn already, so I'm gonna activate it fully back again. So that is about it. The more support we get, the more I can stretch this broadcast to different platforms. From the local side, I won't tell you what I am doing, but I say, get the support in. Anyone work bodada, wa gbọ́ kété, ẹ̀yin ke support, and you will hear when 6 months ni mo fún yín. 6 months has not even touched up to 5 months. Ẹ rí pé àwọn tó ní bigger platform bí Babatunde Ednut àti Instablog, ṣe rí pé wọ́n ti upload wa. Wọ́n sì máa upload the more. But for now, let's leave it that way. When I play the anthem, that means we have officially closed the broadcast. And I say thank you very much once again to everyone that have joined us this morning. I'm a very proud Yoruba man, and I'm going to use my platform, Koiki Media. If they like, they should not call us for any work. It doesn't matter. But I will use my media to fight for the cause of the freedom, self-determination, peacefully of the Yoruba people out of the contraction that you call Nigeria. Let me play the national anthem of the Oduduwa, and then I say a very good afternoon from this end. Bye for now. So many other platforms that you can continue to follow the broadcast in different areas. Oshatola, Oduduwa TV, Konsanamo Yoruba, Adetokunbo Moba, Ahmed Olalekan, Baba Ekiti. We also have Martins from Ekiti as well. That we have Bedu Ire,
and the others as well, Citizen AY. 1st of October is getting closer, and I say bye from this end. Odabo.